जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला, मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में, तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा, मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा, तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरा सुमिरन हर पूजन में, तेरा सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। ध्याया उस पर रहती सुख छाया, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में
तेरा रूप समाया, मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, 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 जय गणपति वंदन। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
गौरी नंदन जय जगवंदन, गौरी नंदन जय जगवंदन, गौरी नंदन जय जगवंदन, मंगल मूर्ति मोरया। गौरी नंदन जय जगवंदन मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। दुर्गा आदिशक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। दुर्गा आदिशक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। मौतु जगदम्बा करुणामयी, सत्कक तू ही ज्योति है। तेरे चरणों में है सुख शांति, जीवन को तूने मोक्ष दिया। दुर्गा आदिशक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। दुर्गा आदिशक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। लक्ष्मी तू श्री सरस्वती के हो शक्तिया रूप तेरा। भक्तों की तुला के नाच, हर बरसात तेरा सच्चा सहारा। दुर्गा आदिशक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। विनती हमारी सुनो माता जी, दुदर में सदा निवास करो। निर्मलता का वरदान दो, हमें अपने चरणों में स्थिर दो। दुर्गा आदिशक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। दुर्गा आदिशक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। दुर्गा
మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య ఆశీస్సులతో ఈనాటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి హాజరవుతున్న సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ శుభోదయ వేళ మీ దివ్య శ్రీచరణాలను అంతర్ముఖ సామూహిక ధ్యానం ద్వారా ధ్యానించుకునే స్థితిని దయతో మీ బిడ్డలమైన మా అందరికీ ప్రసాదించండి. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం సామూహికంగా తల్లి పాద పద్మాలకు మనల్ని మనం సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుని ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుంది. రెండు చేతులు జోడించి తల్లి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో సామూహికంగా ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని పఠింది. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? ఉదయమే లేచి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. హృదయంలో ఉండే తత్వం భగవంతుని ప్రేమను నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఏది సత్యమో చిత్తమో సుఖమో తుర్యాస్థితి అనగా పరమహంస గతిం స్థితిలో నేను నమస్కరిస్తున్నాను. స్వప్నంలో, జాగృతావస్థలో, సుషుప్తావస్థలో నేను నిత్యం ఉంటాను. పంచతత్వాలతో నిర్మించిన ఈ శరీరాన్ని, బుద్ధిని, చిత్తాన్ని అంతర్గతంగా ఉంచుకుని నిర్లీప నిరంజన అయినటువంటి బ్రహ్మతో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. రెండు చేతులు సమర్పణ భావంతో తెరచి ఉంచి హృదయంలో తల్లి యొక్క దివ్య ప్రేమను అనుభూతి చెంది నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుంది.
ఎడమ చేతిని తెరచి సామూహికంగా కుడి చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకుంది. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ కృప వలన మేము శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. నిర్మలమైన ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా అందరి హృదయములను మా ఆత్మ కాంతులతో ప్రకాశవంతం చేయండి తల్లి. అమ్మా దయతో మా అందరి హృదయములలో మీ నిర్వ్యాజ్య ప్రేమను నింపండి తల్లి. స్థితిని గమనించుకుంటూ రెండు చేతులు తెరచి అత్యంత మహిమాన్వితమైన 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రంతో కలిపి సామూహికంగా పఠించండి. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి దయవుంచి మీ యొక్క పరమ పవిత్రమైన పాదపద్మములకు సమర్పించబడింది శ్రీ గణేష్ని యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని, భక్తిని, శ్రద్ధను, పవిత్రతను మాలో ప్రతి అణువణువులోనికి నింపండి తల్లి. అమ్మ దయవుంచి ఈ సామూహికతకు శ్రీ గణేష్ని అమాయకత్వమును, పూర్ణ వివేకమును నిండుగా ప్రసాదించండి తల్లి. భక్తి శ్రద్ధలతో రెండు చేతులు భూమాత మీద నుంచి సామూహికంగా ఇలా ప్రార్థన. అమ్మ భూమి మాత, దయవుంచి మీ బిడ్డలమైన మా అందరి దేహములలో, నాడులలో, చక్రములలో ఇంకను ఆధ్యాత్మికోన్నతికి ఏమైనా ఆటంకాలు ఉన్నట్లయితే దయతో వాటిని మా తల్లిగా మీలో కలుపుకొని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారిని ధ్యానం చేసుకునే స్థితిని మీ యొక్క అనుమతిని దయతో ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లి భూమి మాత, నిత్యము మిమ్మలను రకరకాలుగా ఉపయోగించుకొనిచున్నప్పటికీ మీరు ఎంతో ఉదారంగా దయతో సహకరిస్తున్నారు తల్లి. అందులోకి మీకు మా అందరి క్షమాపణలు మరియు కృతజ్ఞతలు. రెండు చేతులు సమర్పణ భావంతో తెరచి ఉంచి మన చిత్తాన్ని మధ్య మార్గం మీద ఉంచుకుంది. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి. దయతో మాకు సమతుల్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా ఇడా పింగ్లా నాడులను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచి సుషుమ్నా మార్గం గుండా మాకు యోగ భాగ్యాన్ని, మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని దయతో ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ మంత్రం సామూహికం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
సుషుమ్నా మార్గాన్ని పూర్తిగా గమనించుకుందాం. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా సుషుమ్నా మార్గం మీద ఉంచి తల్లి యొక్క దివ్య ప్రేమను అనుభూతి చెందుతాం. కుడి చేతిని అలానే తెరచి ఉంచి ఎడమ చేతిని కుడి స్వాదిష్టాన్ని మీద ఉంచుకుందాం. కుడి స్వాదిష్టానం, కుడి నాభి ఆ ప్రదేశంలో ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆ యొక్క ప్రదేశంలో ఉంచి స్థితిని గమనించుకుందాం. అమ్మా, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి చిత్తము మీ దివ్య చిత్తముతో ఒక్కటి చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా ఆలోచనలను అదుపు చేయండి. శ్రీ మాతాజీ, దయతో మాకు నిర్విచారతను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా చిత్తం మీ దివ్య చిత్తముతో ఒక్కటి చేయండి. రెండు చేతులు యథాస్థితిలో ఉంచుకుని చిత్తాన్ని హృదయంలో ఉంచుకుని హృదయంలో తల్లి దివ్య శ్రీ చరణాలను అనుభూతి చెంది అమ్మ, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ దివ్య శ్రీచరణాలను మా హృదయములో అనుభూతి చెందు సమయంలో మేము పొందు నిరానందానుభూతిని సదాశవం ఈ సామూహికతకు ఎల్లవెల్ల అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా అందరి హృదయములలో ప్రశాంతతను, నిర్మలత్వమును స్థిరపరచండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో తల్లి పాద పద్మాలు అర్పణ చేసి అమ్మా, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా అందరి సహస్రారములను మా యొక్క ఆత్మ కాంతులతో నింపండి తల్లి.
అమ్మా దయతో మా అందరి సహస్రారములను ప్రకాశవంతం చేయండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మీ యొక్క దివ్య ప్రేమను మా సహస్రారంలో నింపండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మీ బిడ్డలమైన మేమంతా మీతో ఒక్కటిగా ఉండే స్థితిని అనుగ్రహించండి తండ్రి. దయతో ఈ సామూహికతకు పరమ ఏకకారకతా స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మధురమైన స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ తల్లి యొక్క అమృతవాణి విందు. Today we have come here to do the Adi Shakti Puja. I have already told you about the Adi Shakti, how she had to work out so many things in this world. First to create, and then to create human beings through evolutionary process. After that, to comfort them. Then to counsel them. So many people came on this earth just to do the counseling. They told what was wrong, what was right, what should we do, what we should not do, what is self-respect, and what is the duty of a human being as the superior most creature. So many of them came on this. One after another, in every country they came, and their counseling formed religions. Of course, you see the mess of the religions, and that's how their life was wasted. That they formed religions after religions, by which only human beings were divided. Divided to such an extent they hate each other. If somebody is born in an X religion, he hates the person who follows the Y religion. Why? Those who came as counselors talked about complete unity, complete oneness of human race. Despite that, human brain in its freedom did all kinds of wrong things and created a country, or we can say the whole world, full of lots of problems arising out of religion.
how can it be that religion makes you hate somebody? Religion is there to understand love, to imbibe love and compassion. So the third thing one had to do is the Adi Shakti's job. That is the one Kundalini within us. And by her awakening, we got pure knowledge, absolute knowledge. Pure knowledge that it cannot be challenged. Absolute it is. Whatever you know after realization is absolute. If you know that, then what you have to understand that everything has to be united. You cannot have fights and you cannot hate anyone. If that thing starts happening, all the problems of the world will be finished. So the first thing, redemption, that is the quality of the Adi Shakti, was to redeem people of their all wrong ideas about others. Firstly, as we know, there are 6 enemies we have all. And unless and until we can conquer those 6 enemies, we cannot be a religious person. That's what is said. But actually all religions are based only on prospering those 6 enemies that we have within us. When you see this clearly, you start seeking earnestly the truth. And the revelation of truth, absolute truth, can only come through your evolution, through your reformation, that you become person who knows the truth. For that, Adi Shakti's ascent is important within you, which is your Kundalini. And when this thing takes place, automatically you drop all those 6 enemies that you have. You become a beautiful human being. Like lotus, when it is in the very germinating state, it looks like all other small animals or small, you can say, very, very small dirty things that are in the pot. And then when it starts coming out of that horrible water, it becomes such a beautiful flower, rises up and opens out. In the same way as Sahaja, though lives along with all these horrible things that are going on, but flowers like a lotus. It doesn't have all these insects, all this dirt and filth of that water in which it lives. It sucks only the pure water, and the others remain there as it is. So what is left within you is nothing but purity, beauty and fragrance, just like a lotus. Then there is no more the problem of getting attacked by all these small creatures in the water, or all the dirty things that are in the water. And this
state that you have achieved now. I'm very happy to see so many people in America have achieved it, which is a very great blessing, because America is the leading country in so many ways. One can say that it has made lots of money. That is not the criteria or becoming a very good surgeon. What you get is the satisfaction. Satisfaction that you enjoy whatever you have and whatever others have. And the second thing that happens to you, you become absolutely collective. This has to happen. But I find still people have not understood the meaning of collectivity. For example, family is very, very weak here. Family that is being created by natural relationships is not so much respected as it should have. It's all because based on money, so people start quarreling, fighting, even killing each other. Now the basis of family is love and compassion. Those who do not have this cannot have good families. I have seen even among Sahaja yogis sometimes, some people who are working for money, who are educated, sometimes look down upon people who are not so well off. Or maybe the housewives who are working in the house, looking after the children, building up the families, are not treated with respect as some secretary in some organization. I don't know why this kind of a manliness comes into women. Why should they think they are something higher than the women who are working hard in the household, cooking, looking after children, wearing all the brunt of the society? This is something I feel is a part which is lacking very much in America and also Western countries. When money becomes important, when money is important, then the Lakshmi principle is not respected. Very surprising. Money is the part, or we should say blessing of the Lakshmi. But the Graha Lakshmi, the one who is a householder, is not respected. And with this, I tell you, it's a very, very wrong things can happen. You can work, you can be educated, but you should be able to look after your family and look after their comfort and look after their unity. Instead of that, educated women, I call them manly women. Educated women think that they are something higher, they are sadly mistaken. In no way a man is higher than a woman. So this kind of a disparity that exists, and one starts thinking that we are earning, we are educated, are really manly women, I must say. But the women who work very hard in the household with love, look after the children, look after the family, are in no way less than these people who are working in the office. So such women must be respected by their husbands, by the males of the family. Not only that, but all the Sahaja yogis must respect such women who are doing such a difficult task. I have been a housewife and I know what it is. To run the house, to look after the children, to
look after the complete organization and looking after the expenditure of the money if that is limited. This ego has to go. The other day, one lady, she came at an interview and asked me that how is it in this world of men you are so much respected? World of men. I was really laughing. What makes them think that it's the world of men? I can't understand. Can they exist without women? But I was amazed at her question because she said that even in the jail, criminals have so much respect for it. How is it possible? How can they have so much respect for a woman? I said, I can't understand. One thing, that criminals have got mothers or not? All males, don't they have a mother? They all have a mother. And they respect the mother. That's the point one should know, that woman is a much more important thing than the man is as far as the children are concerned. But I have seen even some ladies who think they are very capable try to control it and create problems. A mother's job is not to control. Her job is to love, to give compassion. And this is the quality of women is lost in these Western so-called advanced countries. It's a very dangerous thing, I personally think, that if such a thing happens, families will be destroyed. Nobody will have respect for the lady who looks after the family. And she is more than a prime minister, I would say, in a family, and she is to be respected and to be understood. Today, I think it's important to say that all of you should understand the value of women who are housewives. It's a tremendous job to be a housewife. I have gone through it and I know what it is. The respect to the housewife is not given. She would also look after the children. Children are tomorrow's citizens. Who will groom them? Who will bring them up? All these manly women don't also have children sometimes. So they don't know what is the problem of children. At least those who are solving the problem of children, you must understand their responsibility. This is a very, very crucial point, I think, on which all the Western societies are collapsing, because in their culture there is no place for the mother. So the women should not feel in any way less. If they are mothers and looking after the household, they should not feel inferior to anybody who thinks that they are something great. Basically, the families have to be improved. This collectivity must work first in the family. The children are to be groomed properly. They are to be brought up in a proper way. As it is in this day, you know what is happening to the children. When I read about it, I am really shocked that children are just treated as if they are some unwanted stuff. They are not given any attention. Ultimately, the children become drug addicts, they become vagabonds, anything, they can become anything, because there's so much neglect and so much of hatred for children. So one has to first remember that for collectivity, you must look after your children. Not only that, with love and compassion. Not as somebody who is trying to become a despot out of it, but a person
who is a source of joy and compassion. In one of my lectures, I had talked to you about the emotional intelligence. That is what we should try to imbibe. Emotional intelligence. That means the intelligence that is based on emotions. Unless and until we become emotionally intelligent, our society cannot do. With an emotional intelligence, you care and you enjoy caring. You do everything for others with a great emotional understanding. Not for one child, not for one son, but for everyone you have to be emotionally intelligent. Some children are born like this, but some are to be made like that they should be emotionally intelligent. Because if the mother and father are money oriented, very selfish, they won't allow their child to give anything to others. So such a child will grow into a very funny type of a person and will never do anything for anybody, not even for his own country. Why should he do it? Everything for selfishness. Then such people indulge into corruption, indulge into all kinds of things which are only selfish in attitude. Now we are talking of collectivity. In collectivity, we do for others. We enjoy doing for others. We love giving things to others, not for our yourself, because your children will also become the same kind and they'll only bother about themselves. This emotional intelligence has to be brought in our life, in our pattern that we have. Are we emotionally intelligent, or we are just intelligent or emotional? Both things are wrong. If you are just intelligent, you can become a very dry person. You may just have few friends, maybe you may not have, and you will always try to preserve yourself away from the collectivity. And if you are emotional, you will be attached only to one person, attached to one child, maybe attached to one person, to someone, even in the society, for no rhyme and reason. Why? Why are you attached to one person? Why are you bothered about one person only? All such people fall into such terrible prey. In the politics, we have seen how people try to help their own sons and our daughters and this and that, and we Indians have suffered a lot with this kind of a emotional attachment. So according to ethics, emotional intelligence is the highest quality by which you give to others, you care for others, for everyone, and you become very, very collected. Now exclusiveness is another fashion that's very much there. It's exclusive. Because you don't want to be one of the multitudes, you want to be exclusive. You should be exclusive in emotional intelligence, not on other things. That is the best thing you can have. As I agree, I am just a woman and just a mother. But what I have is really the emotional intelligence, ocean of it. And from that, I know about everyone. I understand about everyone.
And all this work has been done because of that quality in my head. I am not attached to one person or to one style. Whatever you say, I can understand because I am at a level where I can understand everything that you are doing. To achieve that, you try to develop emotional intelligence. Here the children won't even give a toy to somebody to play. Even the mother is like that, the father is like that, extremely selfish. And we must have our own, you say everything should be our own. This has to go. This has to go from American, especially because they are the leading nation in this kind of selfishness. What selfishness they have done, I did not count, but you know that. You go and ask the people of Canada, Mexico, Peru, all this, they will tell. Being selfish, they are not ashamed. Being exploiters, they are not ashamed. Nobody can even tell them because they think they are very rich people. But all these riches will not give him the joy of life. Joy of life is only in the emotional intelligence. If you don't have that, it becomes very dry. Life becomes very unbearable, horrible. And even the family gets broken up if there is no emotional intelligence in the family. I have known so many women who have had 3 marriages, 5 marriages. I don't know how they can do it, but they have done. Because this lack of emotional intelligence. It is something that is a sense of giving. It is not that you are sacrificing anything, no. That's also another idea, that we have to bear these, nothing of the kind. Look at the life of Christ. He gave his life. Why? What was the need for him to do that? Behind it was the truth. When you have truth with you, the light of the truth, the force of the truth, the strength of the truth, you become emotionally intelligent. You understand
జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరుస్తూ ధ్యాన స్థితి నుండి బయటకు వస్తూ తల్లి యొక్క దివ్య శ్రీ చరణాలను దర్శించుకుంటూ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానం ద్వారా మీ బిడ్డలమైన మాకు ఇంతటి మీ దివ్య ప్రేమను చైతన్యామృతాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీ పవిత్ర పాదపద్మాలకు శత సహస్ర కోటి కోటి ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు తల్లి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మీ దివ్య ఆశీస్సులతో జూన్ 5, 2026 నుండి జూన్ 7, 2026 వరకు విశాఖ సాగర్ తీరంలో సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ మరియు జాతీయ సెమినార్ను నిర్వహించే సౌభాగ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ కలెక్టివిటీకి ప్రసాదించారు తల్లి. అందులకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు తల్లి. అత్యంత శుభప్రదమైన మంగళకరమైన ఈ దివ్య కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాద పద్మములకు ఈ సామూహికత వినయ విధేయతలతో అనన్య భక్తి శ్రద్ధలతో సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. ఈ దివ్యమైన కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం అద్భుతంగా జరగడానికి మీ దివ్యమైన అనంతమైన ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ కార్యక్రమంలో మీ బిడ్డలందరూ మంచి ఉపకరణాలుగా సంసిద్ధులు కావడానికి మీ యొక్క ఆశీస్సులను దయతో ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు ఇంతటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు. జై శ్రీ మాతాజీ. సామూహికంగా శరణాగతి సమర్పించుకుని కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బాధం తీసుకుని జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక జ్ఞానానికి హాజరైన ఆత్మబంధువులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ రోజు సాయంత్రం 8 గంటలకు జరిగే సామూహిక ధ్యానానికి అందరం కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ.
ఇంకాస్త సమయం సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగించండి. జై శ్రీ మాతాజీ.